sportlased ukrainlaste vere hinnaga olümpiareenile, kas see on ikkagi aus mäng? Seda enam, et Venemaa kasutab sporti propaganda tööriistana ning nende sportlased on Vene sõdurid sõna otseses mõttes. Tokyo olümpiamedalistidest tervelt 45 kuulusid Vene armeesse. Pekingi taliolümpial oli iga 3. Venemaa koondislane ühtlasi Vene armees. On alatu panna Ukraina sportlased olukorda, kus nad peavad astuma spordiareenil vastamisi venelastega. Olümpialiikumine ei peaks panema ka kõigi teiste riikide sportlasi olukorda, kus nad peavad valima oma südametunnistuse ja oma elutöö ehk võistlemise vahel. Rõhun olümpialiikumise ideele, millest räägib Venemaa ja Valgevene sportlaste lubamine olümpiamängudele kogu maailma lastele ja noortele. Loodan, et olümpia ja spordiliikumine vaatab otsa oma väärtustele ja teeb õiged otsused. Head ajakirjanikud, arutasime täna ka NATO kaitsevõime tugevdamist. Meie siht NATO tippkohtumiseks Vilniuses on selge. NATO regionaalplaanid peavad saama kinnitatud, NATO heidutus- ja kaitsehoiak idatiival tugevdatud. Muutunud julgeolekuolukorras peame vaatama üle ka NATO kaitseinvesteeringute kokkuleppe. 2% kaitsekuludeks pole enam piisav, see on miinimum. Peale sõjalise julgeoleku on ülioluline ka meie regiooni energiajulgeolek ja varustuskindlus. See tagab meie inimestele ja ettevõtetele turvatunde ja taskukohased hinnad. Avamere tuuleenergia koostöö on kliimaneutraalsuse saavutamise võti. Eesti-Läti ühine avamere tuuleprojekt on meie jaoks väga oluline. Loodetavasti juba sel aastal saame Euroopa Liidu rahastuse uuringute teostamiseks. Hea, et Marienborgis kokkulepitud tuuleenergia eesmärgid on nüüd Euroopa Liidus ka ametlikult vormistatud. Peame tegema Euroopa Liidu tasandil koostööd, et suurendada taastuvenergia ja võrgutaristu rahastamist. Rääkides ühistest taristuprojektidest, siis ei saa me üle ega ümber Rail Balticust. Eelmisel nädalal leppisid meie transpordi eest vastutavad ministrid kokku muudatustest, mis loodetavasti aitavad kaasa ehituse tempot tõsta. See on tulevase rahastamise jaoks väga oluline. Suur aitäh veel kord ja Eesti eesistumise järgmised kohtumised, ma loodan, tulevad sama konstruktiivsed kui tänane. Aitäh! Aitäh! Järgmiseks palun Läti peaminister Krišjānis Kariņš. Aitäh, Kaja, ačiū, Ingrīda. Tiešām, Kaja, paldies par šīs dienas sapulces organizēšanu. Es novēlu arī tev, protams, visu labāko šajā gadā pārņemot stafeti Baltijas ministru prezidenta padomas prezidentūrē. Es domāju, ka būs lielisks gads tavā vadībā, un šodien ir ļoti labs piemērs tam, un paldies. Es domāju, ka mums galvenā tēma, manuprāt, ir par divām lietām. Viens ir par spēku, otrs ir par vienotību. Mums ir ļoti svarīgi, īpaši šādos kara apstākļos, ko Krievija joprojām brutāli veic Ukrainai, ka mēs katrs individuāli kļūstam stiprāki. Pat individu līmenī, valsts līmenī īpaši, ka mēs turpinām stiprināt savas ekonomikas, ka mēs turpinām stiprināt savas drošības spējas un arī savas militārās spējas. Bet tas nepietiek šādos apstākļos, ka mēs katra valsts tikai domājam par sevi. Ne vairāk nekā tas nelīdz, ja katrs individs sabiedrībā domā tikai par sevi. Mēs dzīvojam kopā ar citiem, un tas spēks mūsos ir mūsu vienotībā. Valsts iekšienē, bet arī īpaši un galvenokārt sākot ar mūsu 3 Baltijas valstu vienotību. Tas, ko mēs esam līdz šim pēdējos 30 gadus ne tikai attīstījuši un pierādījuši, tas ir piemērs arī citiem mūsu sabiedrotājiem, cik svarīgi ir strādāt kopā, ja rodas domstarpības, izrunāt un atrast kopīgus risinājumus, jo turoties kopā, tas ir tas veids, kā mēs varam
efektīvi pretoties Krievijas imperialistiskai agresijai. Un mūsu uzdevums, protams, kā 3 Baltijas valstu vadītājiem, ir darīt visu, lai turās kopā, protams, ne tikai mūsu 3 valstis, bet visa Eiropas Savienība un viss NATO valstu kopiena kopumā. Mūsos tas spēks ir, mūsos tās spējas ir, bet atslēga ir šīs vienotības noturēšana, ko mēs joprojām ļoti labi izbaudām šeit šodien Tallinā. Karš Ukrainā izskatās, ka tas tuvākā laikā nebeigsies, jo Maskava neizrāda nekādu tieksmi samazināt savu kardarbību, gluži pretēji, mobilizējot iesaukšanu armijā un runājot par vēl tālākām mobilizācijām, norāda uz to, ka Maskava plāno ilgstoši spēt karot Ukrainā. Un tas nozīmē, ka mums ir jāsaprot, ka ilgstoši mums ir jāspēj pretoties. Mums ir jāturpina pirmkārt palīdzēt Ukrainai visiem iespējamiem līdzekļiem. Pirmām kārtām tas ir militāri. Arī Latvija līdz šim ir ieguldījusi Ukrainā vairāk nekā 1% no mūsu iekšzemes koprodukta, un mēs gandrīz vai katru nedēļu pieņemam aizvien jaunus lēmumus, ko mēs vēl sūtīsim Ukrainai. Arī Latvijā sabiedrības atbalsts Ukrainai nav atslābis, cilvēki turpina ziedot laiku un naudas līdzekļus, sūtot aizvien jaunas un papildinošas humanitārās kravas, medicīniskās kravas un tā tālāk, arī transporta līdzekļus. Viss, kas Ukrainai ir vajadzīgs, ģeneratori, tagad viņa energoinfrastruktūrai, tas viss arī turpinās, arī, kā saka, ne tikai no valdības, bet no plašās sabiedrības. Mums ir jāsaprot, ka tas drauds un vienīgais drauds, kas ir, ka mēs rietumos vienā sabiedrībā vai otrā sabiedrībā sāktu atslābt, nogurt. Maskava rēķinās un strādās pie tā, lai mēs uzdotu. Maskava maldinoši runās par to, ka vajag mieru, un mieru varēs panākt, lūk, nesūtot vairs atbalstu Ukrainai. Šīs ir melīgas un maldīgas ziņas. Mieru vajag, un mieru var iegūt tikai tad, kad Ukraina uzvar šajā karā pret imperialistisko Krieviju. Tad būs miers. Cita iespēja nav, un mums ir jāatgādina savām sabiedrībām, bet īpaši arī mūsu Eiropas un NATO sabiedrotajiem. Mēs nedrīkstam atslābt, un mēs kā 3 Baltijas valstis turpināsim rādīt priekšzīmi, ieguldot nozīmīgu procentu no mūsu ekonomikas Ukrainas atbalstā. Mums arī no mūsu drošības viedokļa mēs visi 3 skatāmies uz gaidamo NATO samitu Viļņā, kas šovasar, kas nākam vasara būs. Un te ir svarīgi panākt to, ka NATO līmenī tas, kas tika apņemšanās, kas bija Madridē, stiprināt Baltijas valsts drošību, izveidojot šīs kaujas spējīgās brigādes, mums tagad ir jāspēj arī īstenot. Ļoti svarīgi, ka mēs 3 Baltijas valstīs turpinām ieguldīt paši savā militārā kapacitātē. Un arī Latvijā mēs tagad tieši nākamnedēļ mēs pieņemsim šī gada budžetu, drusku novēlots, jo notika valdības maiņa, un arī mūsu šī gada budžetā ir paredzētas ievērojamas investīcijas, tā lai Latvijā mēs varētu būtiski kāpināt mūsu pašu militārās spējas ar gaisa aizsardzību, ar krasta aizsardzību un ar raķešu artilērijas sistēmām, tās, kuras sauc par HIMARS sistēmām. Bet mums nepietiek Latvijai vien, vai Lietuvai, vai Igaunijai vien ar to, ko mēs ieguldam. Mums ir ļoti svarīgi, ka mūsu NATO sabiedrotie arī turpina stiprināt savu kapacitāti mūsu reģionā, tā lai nekad karš vai nemieri nevarētu parādīties Baltijas valstīs, jo mēs būtu tam gatavi un spējīgi no pirmā brīža atvairīt jebkādu
potenciālu uzbrukumu. Tas mums ir ļoti svarīgi. Arī enerģētiskā drošība mums ir ļoti svarīgi. Mēs visi, protams, mēs tagad esam gājuši prom no Krievijas energoresursiem, arī dabasgāzes vairs nenonāk Baltijas tirgu kopš janvāra sākuma. Bet mums ir jāturpina attīstīt savu iekšējie tīklu, mums vēl daudz darba, kas ir nepieciešama, lai panākt arī elektrodesinhronizāciju no Krievijas tirgu un, varētu teikt, resinhronizāciju vai sinhronizāciju ar Eiropas tīkliem. Tā ir mums visiem trim ļoti svarīga prioritāte, un tur ir arī vajadzīgas investīcijas, un mums jādara viss, lai šīs investīcijas notiktu pēc iespējas ātrāk, lai mēs varam panākt šo pēdējo 3 Baltijas valstu neatkarību no Krievijas sistēmām, šajā gadījumā vēl no elektrofrekvenču sistēmas. Tātad spēks individuāli, spēks kopienā. Tas ir tas, pie kā mums jāstrādā, un šodienas tikšanās kārtējo reizi apliecina, kad Igaunija, Latvija un Lietuva ir gatavas turpināt kopā strādāt. Un vēlreiz paldies, Kaja, par tavu vadību, pārņemot tagad stafeti. Turpināsim šī gada garumā darīt visu, lai stiprinātu sevi un līdz ar to stiprinātu NATO valstu kopienu. Aitäh ja nüüd palun Leedu peaminister Ingrida Šimonytė. Labadiena, miela Kaja, mielas Kriščianė. Labai gerai yra kalbėti paskutiniai, nes paprastai šituose susitikimuose paskutiniam jau nelabai ką reikia pridurti, kadangi taip jau yra, kad turbūt visais klausimais, ypatingai tais klausimais, kurie yra patys svarbiausi šiandien, kalbame vienu balsu. Jau beveik 9 metai tęsiasi Rusijos agresija prieš Ukrainą ir beveik metus Ukrainai tenka. Aš suprantu nedaudz. Labai gerai. Okay, that's good. Okay. Pakartojam. Jau beveik 9 metus tęsiasi Rusijos agresija prieš Ukrainą ir beveik metus Ukrainai tenka atlaikyti plataus masto brutalią Rusijos invaziją. Tačiau mes puikiai žinome, kad šį karą pradėjusių nusikaltėlių tikslas yra gerokai peržengiantis Ukrainos ribas. Ir pasikėsinimas yra visų pirma į demokratinių valstybių, Europos kaip idėjos, saugumą, vertybės ir laisvę, išardyti taisyklėmis grįstą pasaulio tvarką. Artimiausi mėnesiai bus turbūt labai sunkus. Galbūt net lemiami šio karo eigoje. Todėl turime spartinti ir didinti visokeriopą paramą Ukrainai. Pirmiausia, žinoma, karinė. Džiaugiuosi, kad Baltijos šalys buvo ir yra tarp aktyviausių karinės pagalbos teikėjų pagal savo gyventojų skaičių, pagal savo ekonomikos dydį. Labai svarbi ir mūsų nuolatinė parama Rusijos niokojamam Ukrainos energetikos sektoriui. Aš didžiuojuosi, kad visų mūsų šalių piliečiai itin susitelkė, atvėrė savo namų duris ir visaip kitaip visokeriaupai palaiko Ukrainą ir jos kovą. Ir tai mums, kaip politikams, suteikia taip pat ir visuomenės mandatą daryti tai, ką mes darome. Ir prie šito darbo prisideda kiekvienas žmogus, kiekviena įmonė, kiekviena institucija, kiekviena vyriausybinė institucija, taip pat ir politikai. Kaip tik šiuo metu, artėjant invazijos metinėms, Lietuvoje vyksta didžiulė visuomeninė akcija, kurios ženklą taip pat ir su manim pasidalino jos organizatoriai, kurios metu visuomenė tiesiog renka pinigus dar eiliniai pagalbai Ukrainai, šiuo atveju radarais, ir per kelias pirmasias dienas Lietuvos žmonės jau surinko keletą milijonų eurų. Ir tai rodo, kad žmonės išlieka dėmesingi šitai problemai, nepavargsta, padeda ir dirba kiekvieną dieną, kad priartintų Ukrainos pergalę. Tai taip pat padeda ir mum politikam kalbėti ne tik tai savo vardu, bet ir savo žmonių vardu. Turime tęsti spaudimą Rusijai,
stiprinti jos tarptautinę izoliaciją, nuosekliai stiprinti sankcijas tiek Rusijai, tiek jos bendrininkams. Taip pat būtina užtikrinti ir Rusijos atsakomybę už visus karo nusikaltimus prieš Ukrainą, įskaitant ir už svarbiausią – agresijos nusikaltimą. Ir tai įmanoma padaryti tik įsteigus specialųjį tribunolą. Todėl turime plėsti ir telkti tarptautinę paramą tokio tribunolo įsteigimui. Lietuva, žinoma, aktyviai ruošiasi šių metų NATO viršūnių susitikimui Vilniuje, kuris tikimės žymės aljanso vienybę ir solidarumą. NATO turi būti pasirengęs ilgalaikiai Rusijos grėsmiai ir toliau turi išlaikyti pagrindinį dėmesį svarbiausiai savo užduočiai – kolektyviniai gynybai. Todėl vienas iš pagrindinių NATO vadovų susitikimų Vilniuje prioritetų – atgrasimas ir gynyba, įskaitant NATO rytinio flango stiprinimą, įgyvendinant NATO priešakinės gynybos sprendimus. Rusijos pradėtas karas Europoje apnuogino rizikas dėl karinės pramonės pajėgumų, su kuo susijęs ir nepakankamas išlaidų gynybai skirimas. Rengiantis NATO susitikimui Vilniuje, ši tema turėtų būti viena iš prioritetinių, kaip Kaja jau paminėjo. Beveik metus trunkanti Rusijos plataus masto agresija prieš Ukrainą, bet kam, kas dar galėjo turėti kokių nors abejonių ar iliuzijų, parodė tikrai Rusijos veidą, jos tikruosius ketinimus ir kokiomis priemonėmis Rusija siekia savo tikslų. Tikiuosi, kad NATO viršūnių susitikime Vilniuje pamatysime ir lūžį ir pagaliau bus diskutuojama apie vienintelę įmanomą Europos saugumo architektūrą be Rusijos. Be jokios abejonės šitame susitikime negalėjome neaptarti ir mūsų trim šalim, o taip pat ir plačiau regionui svarbių infrastruktūrinių projektų, kuriuos spartiname, dirbame kiekvieną dieną, mes ir mūsų institucijos, ir įmonės, siekdamos, kad mūsų susijungimas su Europos tinklais įvyktų kaip įmanoma greičiau ir kaip įmanoma sklandžiau, bet tai yra mūsų kasdieninis darbas ir tą darome ir darysime. O per šiuos metus, kuriuos Kaja pirmininkaus Baltijos ministrų tarybai, tikiuosi, kad galėsime labai daugelį svarbių riboženklių paženklinti ir šituose susitikimuose ateityje. Ačiū tad labai. Aitäh! Nüüd on võimalik siis ajakirjanikel küsida küsimusi. Palun öelge oma nimi, meediamaja, mida esindate ja kellele küsimus on suunatud. Ja palume siis küsimus esitada kas peaministrite emakeeles või inglise keeles. Palun. Tervist, Tarmo Maiberg Eesti Televisioonist ja küsin siis järgmise asja, et if you support do you support the boycott of Russian and Belarusian athletes if ROC decides or EOC decides to give its approval that they can participate the games through Asian qualification? And also, Baltic states have been very strong to give tanks to Ukraine. Do you plan to support also, or to start that kind of campaign also in case of jets? Question? Yeah, questions to all of you. Thank you. Okay, I can try and start. So, I think our interest is that Russian and Belarusian sportsmen would not fake it that they are under some neutral flag, because there is no neutrality in the current world. And boycotting the Olympic Games is one decision, but it might not be as impressive as keeping Russian and Belarusian sportsmen out of the games altogether. So I think this is the preferred option. Now coming to all sorts of weapons that can be and should be delivered to Ukraine. You know that we have a general support towards Ukraine fight, and we know that fighting on the ground every day, they know their needs and they know their plans and they know what's crucial for them. So of course we will be supportive
of Ukraine requests to deliver more and faster, because, as I mentioned, the next months to come might be very important in this fight. And it is in Russia's interest to keep everybody tired and sort of feel the fatigue of this this aggression does not ending and sort of seemingly no end of story in any foreseeable future. So it is not in our interest. It's not in the interest of any democratic country that this goes on in line with Putin's initial thinking. So of course we will be supportive and we will support Ukraine's requests to the country that are able to provide the relative weapons to do so. So I personally, in my government, and even our National Olympic Committee, would condemn and find morally reprehensible the fact that during this war that Russian or Belarusian athletes would participate in any guise in the Olympics. We think that is simply the wrong way to go. Regarding equipment and military hardware to Ukraine, as I said, Latvia, we have already donated more than 1% of GDP, over 370 million euros of military hardware. Our Air Force does not have fighter jets. We have helicopters, and we have donated almost all of the prior existing helicopters to Ukraine with the simple idea that they can certainly put them to much better use to fend off the Russians than we can right now in Latvia. The Ukrainian military knows what kind of hardware it needs to win the war. This hardware exists among NATO countries, and we fully support Ukraine's requests for equipment that will allow them to win the war. Thank you. I think our efforts should be on convincing our other friends and allies that participation of Russian and Belarusian athletes is just wrong. So boycotting is a next step, but I'm sure that people will understand why this is necessary to not let the Russian and Belarusian athletes compete, but the others will compete. As to the weapons and weapon systems, I think it's clear and should be clear now for everybody that the price of the aggression goes up with every hesitation, with every delay. So we should give all that we have, that we can give, and we have said this to our allies as well. Of course, allies have different things that can give, and of course every ally is also a democratic country that is dependent on their public opinion and support. So our role is to convince and talk to our allies to show, as I said, the price of aggression going up with the hesitations. Thank you. Next one, please. Hi, Herman Kelames from Delphi. Question to all three of you. This is about February 24th of this year. You all receive briefings on the security situation in Ukraine. So what will the situation be like on February 24th in Ukraine? What might happen? What might Russia do? And also, how do your countries plan to commemorate the one-year anniversary of the invasion? Thank you. I start from this second question. We decided to once more show the public support that we feel in our population, rather than have formal sort of parliamentary sessions or formal resolutions and decisions which are, I mean, nothing new to say, because I think all the words have been said already. And it's Russia crossing next and next black line as the war goes on. So we decided, or it's rather society decided, to have a mass rally of a fundraise that is happening now, as I mentioned, and they are fundraising heavily, and there is a very big scale launch
with our national broadcaster participating, but also the non-governmental organizations that raise money for regardless of the support that our country as government, as a Ministry of Defense is already providing, but also this shows that so many people participate, and it's still important for us. We are not tired, we are on it, we are working every day, and I think this is the best way to commemorate the date that is, the aggression is going on for the 9th month, so for the 9th year, and this invasion for a year already. And I don't think this is very much rationale in thinking that what might happen on a particular day when you know that every day the same happens, the war happens, people are being killed, houses are being destroyed, energy system is being destroyed. So we know this habit of Kremlin, of a particular weirdness to attach some importance to numeric things, but I don't think that should change our behavior in any way, because 23rd or 25th or 11th or 10th, we still need to do the same. We need to ensure that support is delivered to Ukraine and Ukraine can win the war. Thank you. Thank you very much. So as our government was getting intelligence information last year, we decided before February, before January, I believe it was December, to provide Ukraine with weapon systems. At the time, these were Stinger anti-aircraft missiles. We made the decision, and the arrivals came just in time, just before this broad war broke out. And we are currently in the process of continuing the same with additional helicopters, additional Stinger missiles, additional drones, and a greatly ramped up training of Ukrainian soldiers. So we are not looking to commemorate in that sense. We see that unfortunately the need has not lessened, so we are stepping up our own aid. And I can also, as I said before, comment very happily that interest and support among civil society has not weakened at all and continues just as strong, because everyone in Latvia understands that Ukraine is fighting in our place. They are fighting Russian imperialism, and we have every reason to support them in every way that we can, as long as is necessary, until Ukraine wins the war. We see from our intelligence, as the Ukrainians have said it out as well, that Russians are planning escalating even more to commemorate this 1 year, or to show something that they have gained something during this war. As comes to Estonia and commemorating this day, as you know, it is our Independence Day. The 24th of February is our Independence Day, when we celebrate our freedom. And I really want this to be the Freedom Day again, so that it's not the dark times, but the hope and the liberty and the freedom in the end. I think Ukrainians have been able to survive for this whole war of very hard fighting, and we have been behind them, united as ever, with the European Union, with the NATO, and there is hope in that. So of course we are commemorating and also Ukrainians during this day, but we also want to have this day as a day of celebration of our freedom, and hopefully also the freedom of Ukraine. Enough time for a really small question. Odd Tamek from Bloomberg. What would you like to see in the next sanctions package? How are you going to avoid loopholes there? And what number would you like to see for the refined oils products cap? And the questions for all three prime ministers. Thank you. Who wants to start? I can start.
We want to see a strong package, and of course there's not really much left. There could be also the total ban of trade with Russia that would help the bordering countries to also work with the avoidance of the sanctions. And I think this is also a very important thing that we are bringing on the European level, not only the sanctions, but the close the gap of avoidance of sanctions, really. What is right now going on is the negotiations regarding criminalizing the avoidance of sanctions or going bypass the sanctions. And I think it's also important to have this tool because it has two sides. One is the use of those assets for Ukraine. If there is a criminal punishment for this, then those assets can be confiscated, but also that there is a very clear sign that this is criminalized and you can't avoid the sanctions because you have to close the loopholes, and we have to have stronger measures to do that. Well, I would add up only briefly. As I think it's our countries who are among the most active in proposing what can be included, what can be listed in the sanctions, and we do a lot of homework for collecting evidence and supporting the factual need for the sanctions. So more sanctions and less derogations, because it's unfortunately also the part of the dance where every time we reopen a discussion about sanctions, there is a new initiative of somebody being delisted or some derogations being granted even from days in the past. So I think this is dangerous, and this compromises on the sanctions itself. So we want stricter sanctions, high isolation of Russia, rather than something else. Yes, thank you very much for the question. Very pertinent. This is one of the topics that we discussed today. So we're all completely united that in the next sanction package, whatever there would be from day one, we have been demanding very tough sanctions, and always in the end the packages are a little slower than we would hope, but in the end they come. So we're fully united that we need to continue on. But we also talked about, and I think it's very important to look at the loopholes. And the loopholes, if we look at statistics, you see countries such as Kazakhstan, countries such as Armenia, countries such as Turkey, where certain kinds of trade is going up very high, disproportionate to what it has been in the past. And it seems quite clearly that traders are finding ways to legally trade goods, say with Turkey or with Kazakhstan or with Armenia, which are then re-sent to Russia because these countries are not adhering to the sanctions regime. So one is to work with these countries to get them on board, also following the sanctions. The second is to look for legislation across Europe to make sure that we criminalize sanctions avoidance, not only in 1 or 2 or 3 member states, but that it would be in all member states to close the loopholes, because we cannot run the risk of ever tighter sanctions and then ever broader loopholes of companies and individuals trying to avoid them. So we need to start focusing on the secondary effect of sanctions avoidance. It can be done, especially if we do this on a European level together. For the time we have, thank you everyone for coming, following online. Thank you, Prime Ministers. See you next time and have a good afternoon. Thank you. "没看过这样的莎莎，原来运动帽戴起来可以那么性感。一顶运动帽，看见中天小清新加于另一种风情。粉红色特别适合沉浸在幸福里的体育教官。小豪主播安静下来，把 C 位让给运动帽。中天文创品牌 Keep Going 系列运动休闲帽，个性黑。
樱花粉、奶茶色3款配色即可入手，请上快点购。有您的支持，中天 Keep Going。